Ok, así que muchas gracias, Mahatma Prabhu. Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo para venir y compartir con nosotros hoy. Thank you very much for your I can time. understand. Okay. I can understand. Ok, y para But todos nobody has- aquellos... If someone doesn't understand, it's fine. They already Okay. know me. Okay. Ok, y para todos aquellos quienes estén posiblemente viendo y escuchando por primera vez a Mahatma Prabhu, él es un discípulo iniciado por Srila Prabhupada. Él nació en Los Ángeles, en California, en 1950, y a sus 19 años conoció a Srila Prabhupada y formó parte y entró a formar parte de este movimiento de conciencia de Krishna. Y después de entrar al templo para formar parte como un discípulo formal e iniciado por Srila Prabhupada, pasó a realizar muchos servicios y grandiosos servicios que incluyen la distribución de libros, él mismo liderando equipos de Sankirtan para vender libros, pasó por algunos cargos como presidente del templo, prédica en universidades, desarrollo congregacional de proyectos grandes y por supuesto también proyectos educativos. Hoy por hoy se encuentra realizando muchos talleres fantásticos, está haciendo talleres de yapa, talleres prácticamente a diario, cursos online específicamente en este momento, y está también trabajando con su empresa de Sattva Way, por medio de la cual está tratando de transmitir la conciencia de Krishna de una manera práctica y que nos ayuda a enfrentar los desafíos que hoy por hoy tenemos en la sociedad. Así que es un maestro espiritual. Hoy en día parte de su servicio hacia Prabhupada es, él ofrece iniciación, él es un maestro espiritual iniciador dentro de nuestra familia Vaishnava, muy conocido por su música también, tiene bastantes trabajos musicales, todos ofrecidos a Krishna, y por sus geniales formas de presentar la conciencia de Krishna. Actualmente vive en Florida, en Estados Unidos, y tenemos la fantástica oportunidad y fortuna de escucharle hoy. Y el tema es, Srila Prabhupada llega a Estados Unidos en 1965. Muchas gracias, bienvenidos a todos, y bienvenidos y muchas gracias, Mahatma Prabhu. Hare Krishna. My first time in Panama. Mi primera vez en Panamá. Hare Krishna. So, today I would like to look at the consciousness that Prabhupada had when he was coming to America. El día de hoy me gustaría ver la conciencia que Prabhupada tenía cuando llegó por primera vez a Estados Unidos. Now, you may know that after the Krishna consciousness movement was succeeding, Prabhupada made many predictions of how it would continue to succeed. Tal vez ustedes sepan que después de que el movimiento de conciencia de Krishna tuvo éxito, Prabhupada tenía muchas predicciones de cómo este iba a tener éxito. And you also know that Prabhupada told a man early in 1966, I think 66, of his vision for Krishna consciousness and how it would manifest. Y tal vez también sepan de cómo Prabhupada le externó a este hombre en 1966 o cerca del 66 su visión de su predicción de esta conciencia. So it seemed like Prabhupada knew that Krishna consciousness would succeed. Así que parecía que Prabhupada sabía que cómo iba a tener éxito la conciencia de Krishna. Pero no. No es verdad. It's not true. Pero cuando Srila Prabhupada escribe un poema a la Jaladuta, a la Jaladuta, Prabhupada dijo que no sé si las personas de Estados Unidos que comprendan Srimad-Bhagavatam. If you speak English, you can understand. Saving time here. Prabhupada was not certain. He didn't understand how people could understand his message.
Prabhupada no estaba seguro, él no entendía cómo las personas iban a poder entender este mensaje. So when he was first coming to America, before he had any experience preaching here, he was not certain that he would be successful. Definitely not certain. Así que antes de que llegara a Estados Unidos, ciertamente no sabía si iba a tener éxito aquí. He wasn't coming to America having a vision that he just has to show up and everything will happen. He definitely didn't know if he could be successful. Definitivamente no tenía la visión de que él iba a llegar y todo iba a ser exitoso. Definitivamente no tenía esa visión. And that's revealed in his prayers on the Jaladuta. Y se revela en sus oraciones en el Jaladuta. If you read those prayers, you'll see it reflects that here's an impossible task which I don't know how to do and I don't know how it will come out. Si ustedes leen las oraciones lo van a entender porque revela, dice, esta es una gran prueba y no sé cómo va a salir, qué va a salir de esta. So when Prabhupada, right before he came to America, he went to Mayapur to get the blessings of his Guru Maharaj. Así que él, antes de que llegara a Estados Unidos, fue a Mayapur para tener las bendiciones de su Guru Maharaj. And in Prabhupada's Grihastha days, when he would go to Mayapur, he would go to the home, which is a temple, of Nandan Acharya, and he would go there and chant japa. Y en la época de Grihastha de Prabhupada, cuando iba a Mayapur, pasaba por ahí, por la casa de Nanda Acharya, y cantaba japa ahí. So this time he also, before he was coming to America, he also went to the temple of Nandan Acharya, and he was chanting japa, and he was crying. Así que en esta ocasión también fue a ese templo, en esta ocasión fue a Mayapur, y estaba cantando japa y estaba llorando. And Pujari recognized him, but now he's wearing saffron. And he asked him, why are you crying? Y el Pujari lo reconoció, a él ahora estaba usando azafrán y le preguntó por qué estás llorando. And Prabhupada said, I'm crying because my spiritual master has given me a mission that's impossible for me to execute. Y dijo, estoy llorando porque mi maestro espiritual me dio una misión que es imposible para mí ejecutar. So this is another proof that Prabhupada was feeling, in some sense, this may never happen. It may be an impossibility. Así que esa es otra prueba de que Prabhupada estaba sintiendo que tal vez esto nunca pase y es una cosa imposible. So what we learn from this is that Prabhupada was willing to do it because he was given that order. Así que lo que aprendemos de esto es que Prabhupada fue capaz de hacerlo porque se le dio esa orden. And so Prabhupada once said, so I thought, my godbrothers went to London, they failed. He was joking. And then he said, so I won't go to London and fail, but I'll go somewhere else and fail. So I decided, let me go to New York and fail in New York. It's a new place. Así que él dijo, bueno, mis hermanos espirituales fueron a Londres y fallaron, pero yo no quiero fallar en Londres, así que mejor déjame ir a otro lugar, iré a Nueva York y fallaré en Nueva York. So this was the example before him, some 30 odd years before him, 35 years before him. His godbrothers went to England and they failed in spreading Krishna consciousness. And they came back and said, you can't preach to Western people. They're not qualified or they're not capable. Este fue el ejemplo de 35 años atrás, que sus hermanos espirituales fueron a Londres y dijeron, no, tú no puedes fallar, o dijeron, no puedes predicar a estas personas de Occidente porque no están cualificados. So Prabhupada was definitely coming feeling that this was mission impossible. Así que Prabhupada definitivamente estaba viniendo pensando que esta misión era imposible. Yes, definitely. Sí, definitivamente. Definitivamente? Definitivamente. Definitivamente. Uh-huh. Yeah. So even though
he thought maybe this is impossible. He came. That's significant. Y aunque él pensaba que esto era imposible, él vino y eso es importante, significante. Because he could understand that by the mercy of his spiritual master, the impossible can become possible. Porque él entendía que por la misericordia del maestro espiritual, lo imposible se volvía posible. And because he was given the order, it's the duty of the disciple to execute the order, at least to try to execute the order. Y porque él estaba siguiendo la orden, es el deber del discípulo seguir la orden, por lo menos intentar seguirla, ejecutarla. So this exhibited the principle of faith. Here's an order. My Guru Maharaj asked me to do it. I think it's impossible, but he asked me to do it. So let's try. Maybe we'll succeed by his mercy. Así que esto ejemplifica la idea de la fe, porque aquí está la orden, mi maestro espiritual me pidió hacer algo muy difícil, pero déjame intentarlo. And from that initial attempt that Prabhupada made, the subsequent preaching, or I would say the subsequent expansion of ISKCON in the early days was very much in the same mood. Let's try, even though we're not qualified. Y ese humor que Prabhupada exhibió, eso se veía en los primeros años de ISKCON, como por lo menos déjame intentarlo. So as Prabhupada came alone to try to do something which seemed impossible, in a similar way, he was sending his disciples around the world, very inexperienced, to open temples. Así que de la misma manera que llegó Prabhupada solo, estaba mandando a sus discípulos a diferentes partes del mundo para abrir templos. Well, Prabhupada, I'm not qualified. Depend on Krishna. He will help you. Oh, Prabhupada, no estoy cualificado. Depende de Krishna y él te va a ayudar. So many temples were opened by very young devotees in that same mood that Prabhupada had when he came. Y muchos devotos estaban abriendo templos en diferentes partes del mundo en el mismo humor en el que Prabhupada vino. Now, there's an important principle we can draw from this. Así que hay un principio muy importante que podemos tomar de esto. Srila Prabhupada had asked for help from one of his godbrother's disciples, asking him to come and help him in America. Prabhupada le pidió ayuda a uno de sus hermanos espirituales que viniera a Estados Unidos y le ayudara. So this disciple asked his spiritual master for permission to come and help Prabhupada, but his spiritual master felt like he's never going to be successful in America. You just can't preach Gaudiya Vaishnavism. So he told the disciple, it's really ludicrous to go to America because this is not going to work. Así que este hermano espiritual de él, que era maestro allá, dijo, esto no va a funcionar, es muy ridículo ir allá, él no va a tener éxito. So that disciple wrote Prabhupada and said, my spiritual master said, it's the word, do you understand the word ludicrous? I translate like ridiculous. Yeah, okay, yeah. He said, yeah, like your effort is, it's like a wasted time because it's ridiculous. You can't make Westerners Krishna conscious. That was what he wrote Prabhupada. Y el discípulo que escuchó a su maestro le escribió a Prabhupada, le dijo, mi maestro espiritual dice esto, que es muy ridículo intentar hacer a los occidentales conscientes de Krishna. Prabhupada gave an interesting answer. Y Prabhupada dio una respuesta muy interesante. He said, it doesn't matter if we're successful. Dijo, no importa si somos exitosos. What matters is that we try our best to execute the instructions of our spiritual master. Lo importante es que estamos haciendo lo mejor para ejecutar la orden de nuestro maestro espiritual. So I often say that Prabhupada's perhaps biggest success was that he got on the Jaladuta to come to the West. And whatever happened after that, successful or not, it doesn't matter. That was his success because he made the effort to execute the order of his guru. Así que frecuentemente yo digo que el éxito de Prabhupada fue que una vez que se subió al Jaladuta en camino acá,
Y después de eso, cualquier cosa que hubiera pasado no importaba, porque el éxito es que ejecutó la orden de su gurú. So a lot of times you may have a service or be given a service that you feel is impossible or difficult, or you're afraid to do it. Así que muchas veces se te da un servicio que tú puede que pienses, oh, es imposible, difícil, o tienes miedo de hacerlo. If you remember this story, it can be very helpful for you. Y si tú recuerdas esta historia, te puede ser de mucha ayuda. My success is to try. Not the Mi result, éxito, but the effort. That's my success. mi éxito es intentar, no el resultado, pero el esfuerzo. Just let's say, for example, you're asked to distribute books. Digamos que, por ejemplo, se te pida que distribuyas libros. And you feel like, I'm not an extroverted person. I don't like talking to people. I don't like stopping them. I just feel uneasy doing this. I don't feel like anyone will take any books. Y tú sientes como, ah, yo soy introvertido, la verdad no soy una persona que se lleve bien con los demás, me cuesta hacerlo, y sientes que no estás cualificado para hacerlo. And then your authority, who's asking you to go out, says, I don't care if you distribute any books. All I want you to do, all I'm asking you to do is just approach people and show them the book. Just say, excuse me, sir, excuse me, madam, can I show you the book? That's all I want you to do. Y tu autoridad en el templo te dice, no te estoy, lo único que quiero es que tú vayas afuera, que le muestres los libros a las personas, y es lo único que yo quiero. It doesn't matter if they buy a book or not. I just want you to approach them with the book. That's all you have to do. And I'll be happy. No importa si compran un libro o no, lo único que quiero es que vayas, te acerques, y si compran un libro no, está bien, vas a ser feliz. Then obviously that would be easier than trying to go out on book distribution thinking I have to distribute so many books. Así que por supuesto va a ser mucho más fácil eso, salir, que tengas este pensamiento a que vayas y pensando que vas a distribuir muchos libros. So here's a principle that success can be defined as sincere effort, sincere endeavor. Así que el principio es que el éxito debe considerarse un esfuerzo sincero, una ocupación sincera. Because otherwise, if Prabhupada were not successful in his preaching in the West, we wouldn't really say that he wasn't successful. We would just say the American people weren't ready for it. But we would say he's successful because he made the effort to execute the order of his guru. Porque de otro contrario, si Prabhupada no hubiera sido exitoso, no hubiera tenido el resultado, entonces nosotros no hubiéramos dicho que él no era exitoso, sino que él fue exitoso porque ejecutó la orden de su guru. Hubiéramos dicho que los estadounidenses no estaban listos para ejecutarlo. Now, let's look at why Prabhupada was able to make people Krishna conscious. This is everything I'm talking about is an instruction for us to try to follow in the footsteps of Prabhupada. Ahora vamos a ver por qué Prabhupada fue capaz de distribuir la conciencia de Krishna, distribuir la conciencia de Krishna, y todo esto es como una guía para que nosotros podamos seguirlo. Momentito. When Prabhupada came to America, he had one desire. Cuando Prabhupada llegó a Estados Unidos tenía un deseo. And that one desire was to execute the order of the spiritual master, which was to make as many people Krishna conscious as possible. Y ese deseo era ejecutar la orden de su maestro, que era hacer conscientes de Krishna a tantas personas como fuera posible. He wasn't thinking, oh, it's going to be nice, I get to go to America and enjoy, live a better life. No estaba pensando, oh, va a ser muy padre llegar a Estados Unidos, tener una mejor vida. So, when you have only the desire,
to help somebody and not to get anything, then Krishna gives you the power to help them because you're qualified to do that job. Así que cuando tienes el deseo sincero de ayudar a alguien sin tratar de obtener nada a cambio, entonces Krishna ve ese deseo y te va a ser cualificado para que puedas ayudar a esa persona. So it's not just material ability, but it's actually the desire, it's a sincere desire to want to help another person that becomes your foundational qualification for giving Krishna consciousness. Así que no es solo una cualificación material, sino un deseo sincero que para que puedas tener la cualificación necesaria para esparcir la conciencia de Krishna. There was once a devotee found a piece of paper and it had Prabhupada's to-do list on the paper. Un devoto encontró la lista de pendientes de Prabhupada. And on the paper, one of his items on the to-do list was to make everyone in the world Krishna conscious. Y uno de sus pendientes era hacer a todos en el mundo conscientes de Krishna. So that gives you some idea of what is in Prabhupada's heart. Así que eso te da una idea de qué es lo que está dentro del corazón de Prabhupada. Prabhupada came alone, but he said, I never felt alone. Prabhupada llegó solo, pero él dijo que nunca se sintió solo. This is another example for us. Este es otro ejemplo para nosotros. If you execute the order of your spiritual master, if you execute the order of Prabhupada, you will always feel that you are with your spiritual master. Si ejecutas la orden de tu maestro espiritual, siempre vas a sentir que vas a estar con él. So Prabhupada said, I never felt alone. I always felt that I was with my spiritual master. Así que Prabhupada decía, yo nunca me sentí solo, yo siempre sentí que estaba con mi maestro espiritual. And of course, we always want to be with our spiritual master. Y por supuesto, todos siempre queremos estar siempre con nuestro maestro espiritual. So this is Prabhupada showing how you can always be with your spiritual master. Así que te es Prabhupada mostrando cómo puedes estar siempre con tu maestro espiritual. Salud. Gracias. Salud in English means this. You know? You want to be with your spiritual master, now you know how. You execute the order. You always feel close. Si quieres estar con tu maestro espiritual, ahora ya sabes cómo. Ejecuta su orden y siempre te vas a sentir cerca de él. Prabhupada once said, Una vez Prabhupada dijo una vez, que si ustedes go, van, todo el mundo por preaching, predicar la conciencia de Krishna, not considering, no considerado, que donde vive coma comida, what you'll eat. Lo que comas. Yeah, what you'll eat. Not considering where you live and what you'll eat and where you'll eat. Donde vive, donde Come. comida. Donde Yeah. come. Where you eat, where you live. He said, then I will take the dust from your feet, I'll put it on my head. Entonces tomaré el polvo de sus pies y me los pondré en mi cabeza. So this is what Prabhupada was doing, and he was encouraging us to do the same thing.
Así que eso es lo que Prabhupada estaba haciendo y nos estaba motivando a hacer lo mismo. Now, another thing, and this is quite heavy, which Prabhupada said. Otra cosa es un poco pesada que Prabhupada decía. So this is very heavy. Make sure you're sitting down. Así que es muy fuerte, asegúrense de que estén sentados. Because if you faint and you're sitting down, you won't hurt yourself. But if you're standing up, you'll fall over. Porque si se Crash on the floor. desmayan y están sentados no se van a lastimar, pero si están parados se pueden lastimar. Prabhupada said, you should do just as I am doing. Prabhupada dijo, ustedes deben de hacer así como yo lo estoy haciendo. In other words, what Prabhupada was doing in his surrender to Krishna, he was wanting us to do the same thing. He wasn't thinking we can't do it. He's thinking we should do it. Así que en otras palabras, lo que le estaba haciendo, que era rendirse a Krishna, decía, ustedes pueden hacerlo. Isn't that interesting? ¿No es interesante? Like how many of you, when you see what Prabhupada is doing, think, well, that's Srila Prabhupada. That's not me. I could never do that. Probably all of us. ¿Cuántos de ustedes dirían, oh, bueno, es Prabhupada, yo nunca podría hacerlo, solamente él puede hacerlo? Correcto? ¿Verdad? One time Prabhupada called his disciple to see him. Prabhupada gets up at 1:30 to translate. So he called one of his sannyasis into his room at 1 a.m. Así que una vez Prabhupada estaba traduciendo, que era como a la 1:30 de la mañana, y le llamó a uno de sus discípulos, un sannyasi, a que entrara. And he asked him, what are you doing? Y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Imagine I woke you up at 1 a.m. and I said, what are you doing? Strange question at 1 a.m. Imagínense que los despierto a la 1:30 y les pregunto qué están haciendo. Ustedes dirían, es una pregunta extraña, ¿qué estoy haciendo? Srila Prabhupada, I'm sleeping. Srila Prabhupada, estoy durmiendo. Why are you sleeping? ¿Por qué estás durmiendo? Srila Prabhupada, I'm tired. Srila Prabhupada, estoy cansado. Why are you tired? ¿Por qué estás cansado? Why are you not up now writing books like I am? ¿Por qué no estás despierto ahora escribiendo libros como yo lo estoy haciendo? Srila Prabhupada, because you're a pure devotee and I'm not a pure devotee. Srila Prabhupada, porque tú eres un devoto puro y yo no soy un devoto puro. Why are you not a pure devotee? ¿Por qué no eres un devoto puro? So you understand, Prabhupada was making the point that what I'm doing is an example for what you should be doing. Así que entiendes que Prabhupada lo que está diciendo es que lo que yo estoy haciendo es un Bien. ejemplo de lo que tú deberías estar haciendo. And also, también, the attitude which Prabhupada had is an example for us also. Y también la actitud que Prabhupada tiene es un ejemplo para nosotros. So never think that what Prabhupada is doing is not an example. Así que nunca piensen que lo que Prabhupada está haciendo no es un ejemplo. Of course, we've been told we can never imitate, but we can try to follow the example as best we can. Por supuesto, se nos ha dicho que no debemos imitar, pero debemos de seguir el ejemplo tanto como sea posible. There's something you may not know about the early days in ISKCON. Hay algo que ustedes puede ser que no sepan sobre los primeros años de ISKCON. Prabhupada had no money. Prabhupada no tenía dinero. And sometimes he went to sleep hungry because he had not sufficient food. Y algunas veces se iba a dormir con hambre porque no tenía comida suficiente. And he struggled and he suffered a lot in those early days. Y luchaba y sufría mucho en esos primeros años. One devotee came to Prabhupada, and this devotee was very discouraged by some things that had happened in ISKCON, and she wanted to leave. Una devota estaba muy desmotivada, vino con Prabhupada, se quería ir por unas cosas que estaban pasando. And you may remember, if you've read Lilamrita, that
in the beginning, things were not going well for Prabhupada, and he kept going to the dock, trying, looking for when the next ship back to India will be. He was having a hard time. He was always thinking about going back. Y puede que ustedes han visto, ¿no? En el Ilambrita cómo las cosas no iban bien y él estaba tratando de ver si regresaba, ¿no? Iba al barco, veía si regresaba. So this devotee who was telling Prabhupada, I want to leave because I just can't take all the difficulties and disturbances I'm going through. I'm just discouraged. Así que esta devota que vino y dijo, solo me quiero ir por todas las dificultades, las perturbaciones, así que solo me desmotivaron, me quiero ir. And Srila Prabhupada said, you have no right to become discouraged. Y Prabhupada le dijo, no tienes derecho a estar desmotivado. It was kind of another way of saying, you're not qualified to be discouraged. In other words, there's not enough discouraging things. How should I say? There's nothing that discouraging that's happening to you that you have a right to be discouraged. Digamos que como no estás cualificada para estar desmotivada. En otras palabras, no hay nada tan malo que te esté pasando como para que estés desmotivada. And then Prabhupada said, the only person in ISKCON who has a right to be discouraged is me. Y entonces Prabhupada dijo, la única persona que tiene derecho a estar desmotivada soy yo. Said, you have no idea how much I suffered in those early days. Tú no tienes idea cuánto yo he sufrido en los primeros años. So what's this example that Prabhupada set? Así que, ¿cuál es el ejemplo que Prabhupada estableció? Tremendous tolerance of difficulties in the spreading of Krishna consciousness. Una tolerancia tremenda a las dificultades para esparcir la conciencia de Krishna. 1981, I went to South Africa to be the temple president of the temple in Johannesburg. En 1991 fui a Sudáfrica para ser el presidente del templo en Johannesburg. So the temple had not had a president for 5 months before I came. Así que el templo no había tenido un presidente por 5 meses antes de que yo llegara. So because of that, there were a lot of problems that I had to deal with practically immediately as soon as I got there. Y por esa razón, cuando yo llegué tuve que lidiar con muchos problemas, tan pronto como llegué allí. And these were problems that I never had to deal with. They were the kind of problems, how should I say? These were difficult problems that I never had to deal with before in America. Eran problemas difíciles, problemas del tipo que yo nunca había tenido que lidiar con ellos en Estados Unidos. So I called my godbrother who was in charge, regional secretary, and I told him what I was experiencing, what I was feeling, the difficulties I was going through. Así que le llamé a mi hermano espiritual que estaba a cargo antes que yo y le estaba diciendo lo que estaba pasando, las dificultades por las que estaba. And he said, read the Prabhupada Lilamrita. Y dijo, lee el Prabhupada Lilamrita. So I began reading the Lilamrita about all the difficulties that Prabhupada went through. Así que empecé a leer el Lilamrita y todas las dificultades por las que Prabhupada padeció. And it was amazing. Fue increíble. Because by reading the difficulties that he went to, I realized my difficulties are nothing. I shouldn't be complaining and I shouldn't be affected by them because they're very little in comparison to what Prabhupada went through. Así que leyéndolas me di cuenta de que mis dificultades, lo que estaba pasando no era nada, era muy pequeño comparado con todo lo que tuvo que pasar. Mm-hmm. So Prabhupada set this amazing example of dedication in spite of difficulties, and he never complained about the difficulties. Así que Prabhupada estableció este increíble ejemplo de dedicación y nunca se quejó de las dificultades. Did you know that? Prabhupada never complained about the difficulties. ¿Sabían eso? Prabhupada nunca se quejó de las dificultades. Have you ever complained before? ¿Alguna vez se han quejado? ¿No? Maybe at least once? Tal vez alguna vez, una vez, Maybe twice? tal vez 2 veces.
if Prabhupada complained, it was only about something that was negatively affecting the spreading of Krishna consciousness, but not complaining about his anything personal, just, discomfort, inconvenience. Si alguna vez Prabhupada se fijó, He wasn't or complaining about problems in ISKCON. Si alguna vez Prabhupada se quejó por algo que no le permitiera expandir conciencia de Krishna, pero por alguna incomodidad personal, alguna dificultad personal. You know, probably all of you know, that when Prabhupada came to America, he was trying to get help from devotees in India, God brothers and others, and he got practically no help, nothing significant. Y cuando Prabhupada llegó a América, él estaba tratando de tener ayuda de sus hermanos espirituales, pero nadie quiso ayudarlo. So one time Prabhupada said, no one helped me, and therefore I had every reason to be discouraged. Y entonces él dijo, ¿no? Nadie me ayudó en el principio, pero no tenía ninguna razón para estar desmotivada. So maybe sometimes you get discouraged, maybe now you're discouraged and you have so many reasons. And Prabhupada's, okay, go ahead. Así que a veces puedes tener motivos para estar desmotivado, a veces no, pero Prabhupada dijo. And Prabhupada is saying, I have so many reasons I could be discouraged, but I'm not discouraged. Y Prabhupada dijo, tengo tantas razones para estar desmotivado, pero no estoy desmotivado. And practically speaking, we have no reasons to be discouraged. And often we get discouraged, or nothing significant. Y prácticamente está diciendo, no tenemos razones para estar desmotivados. Y si tenemos, realmente son insignificantes. So again, Prabhupada's example, we're meant to follow that example. Así que nuevamente el ejemplo de Prabhupada es, somos destinados a seguir ese ejemplo. The last thing I want to say, and then we can take questions. Lo último que quiero decir, y bueno, después podemos tomar preguntas. When you think of Prabhupada's sacrifice, Cuando piensas en el sacrificio de Prabhupada, the sacrifice of leaving his family, el sacrificio de dejar su familia, the sacrifice of traveling on the boat and having 2 heart attacks, el sacrificio de viajar en el bote y tener 2 ataques al corazón, the sacrifice of trying to live in America without money, el sacrificio de intentar vivir en Estados Unidos sin dinero, the sacrifice of vigorously preaching despite having a stroke early on in his preaching mission. el sacrificio de estar predicando vigorosamente y tener un ataque. His waking up early in the morning to translate books. Su despertar en las mañanas y traducir los libros. His extensive traveling, which is very austere, that he did 12 times around the world. Sus viajes extensivos que son muy austeros, que viajó 12 veces alrededor de todo el mundo. Then, excuse me. I think it would be really helpful if you think Prabhupada did this for me. Creo que ayudaría mucho si ustedes piensan, Prabhupada hizo esto para mí. Of course, he did it to spread Krishna consciousness to everyone, but it's very powerful if you think all this sacrifice was done for me. Por supuesto, lo hizo para esparcer la conciencia de Krishna, pero es muy útil si tú piensas, todo este sacrificio lo hizo para mí. You agree? ¿Están de acuerdo? Yeah, it's very powerful. Es muy poderoso. And that's why it said the disciple can never repay the spiritual master, because the spiritual master is always making greater sacrifices for the disciple than the disciple is making for him. Y por eso se dice que el discípulo nunca va a poder pagar al maestro espiritual, porque el maestro espiritual está haciendo más sacrificios
puede hacer para él. Hare Krishna. So, we can take some questions now. Así que podemos tomar unas preguntas ahora. Anuradha, if someone has questions on Facebook, how are we going to get those questions? I think that Dira Prabhu is checking Facebook. Dira, are Sí. you're okay. So if anyone has a question, they can put the question on Facebook or they can write their question in chat. Si alguien tiene una pregunta, lo pueden escribir en Facebook. Ahora mismo no tenemos alguna pregunta en Facebook. Tal vez los devotos no sabían que se puede escribir la pregunta allí. Posiblemente alguien de los que están conectados en Zoom tengan alguna pregunta. Right now we don't have to see. Well, Dira, what time is the class end? 6 p.m. Okay. So we have a little time for questions. Bueno, tenemos un poco de tiempo. Bueno, mientras entra una pregunta a Facebook, yo puedo preguntar algo. Tal vez, Prabhu, usted pudiera hablar un poco más acerca de la diferencia. Por un lado, está Srila Prabhupada pensando que no soy capaz. Él está pensando que no voy a poder hacer esto. Y por otro lado, está pensando, escribe en su lista, to-do list, voy a hacer que todo el mundo, y quiero que todo el mundo se vuelva un consciente de Krishna. Tal vez pudiera hablar de esos dos polos. Maybe arriving in America, and the opposite is I can't hear you. For some reason, I can't hear you. It's not the mic. I think it's something is wrong. Internet or some problem. Diro, you speak English? A little bit. Can I mean, yes. I can't hear her now. I think your Yes, internet muchas. is bad, Anuradha. Diro, can you translate? I will try. So Okay. my question was that, for one hand, we have a Srila Prabhupada thinking that I am not qualified to do this task. My spiritual master asked me to do. Yes. And for the other hand, we have Srila Prabhupada putting in his to-do list what I am willing to do. Everyone in the world, I will make them Krishna consciousness. You could speak about this. Yeah. Well, that was Prabhupada's desire, personal ambition. That was what is in Prabhupada's heart. Mm. Ok, eso era lo que había en el corazón de Prabhupada, no era el deseo de Prabhupada. Yeah, that was always in Prabhupada's heart. Can't hear you. Seguimos sin poder escucharle. So you can translate, Diro? Yeah. Así que eso era lo que estaba en el corazón de Prabhupada, ese pensamiento. You could say that Srila Bhaktisiddhanta planted that desire in Prabhupada's heart. Podríamos decir que su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, plantó ese deseo en el corazón de Prabhupada. And you can also say that was the nature of Prabhupada's heart. Y también podríamos decir que esa era la naturaleza de Prabhupada. Anuradha, maybe you go off and come back. It's an internet problem. It's not a microphone problem, I don't think. Okay. Okay. Just because Prabhupada wanted to save everyone didn't indicate that he knew that he could do it, or that he was confident he could do it. Bueno, no significa que el hecho de que Prabhupada tenía ese deseo en el corazón, no quiere decir que él estaba completamente confiado de que lo iba a poder hacer. But it was his desire, and therefore he was willing
to do anything he had to do to try to make it happen. Bueno, y como ese era su deseo, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para intentar llevar a cabo ese deseo. You say something, Anuradha? We can't hear anything. Go into the microphone and click on your microphone. You go down the bottom left where you see the microphone. Hare Krishna. Exacto. Okay. Now we hear you, but it sounds like we're hearing you through your computer. Maybe not. Touch your microphone. We can tell you. No, microphone's not on. Your computer's on. No. We might be hearing you through your headphones, actually. But anyway, okay. There's one thing I can tell you about Prabhupada that we saw often. Así que hay una cosa que... A ver, adelante, madre, para ver si escuchamos. No, we can't hear you, Anuradha. Ok, hay una cosa que generalmente vemos de Prabhupada que voy a mencionar. Prabhupada often said he just wanted us to be happy. Prabhupada generalmente decía, y con frecuencia decía, que lo único que quería es que nosotros fuéramos felices. And if a devotee told Prabhupada that I'm very happy that I found Krishna consciousness, that would make Prabhupada so happy. Y si un devoto iba con Prabhupada y le decía, estoy tan feliz, Prabhupada, de haber encontrado la conciencia de Krishna, eso ponía tan feliz a Prabhupada. So that was very much part of Prabhupada's mission. And I want to make everyone happy. Y ese era un punto importante de la misión de Prabhupada, de que quiero que todo el mundo sea feliz. And sometimes when Prabhupada would see how hard people were working and how difficult their life was, it would be very upsetting to him. It would disturb him because he knew how much they were suffering, and he would suffer in their suffering. Así que Prabhupada podía ver el sufrimiento que estaban teniendo los demás y, bueno, eso lo hacía, percibía él el sufrimiento de los demás. So this is the mood of a pure devotee, that when he sees people suffer, it really touches his heart. It's really hard for him to see people suffer. And when he sees people happy, makes him happy. Y ese realmente es el sentimiento de un devoto puro, de que cuando ve el sufrimiento de los demás, eso toca realmente su corazón, pero cuando ve a los demás felices, él se siente feliz. And the materialistic mentality is, I just want to be happy, and if you have to suffer to make me happy, well, that's just too bad. I don't really care that much. Así que la forma materialista de pensar es que quiero ser feliz, pero no me importa mucho cómo van a ser los medios para ser feliz, aunque tú estés mal, yo quiero ser feliz. As long as I'm happy, everything's good. Así que si yo estoy feliz, todo está bien. Correcto? Hare Krishna, that is the unfortunate reality. Así que esa es la realidad, desafortunadamente. Hare Krishna. So, now, there's another thing that I'd like you to meditate on. Así que hay otro punto que me gustaría que meditemos en él. One who preaches Krishna consciousness becomes very dear to Krishna. Cuando alguien predica la conciencia de Krishna, se vuelve muy querido para Krishna. And Prabhupada has set in motion a movement that will likely reach more people with Krishna consciousness than any other preacher has reached. Even Lord Chaitanya himself. I mean, directly set up an organization that's going to reach more people with Krishna consciousness than any past acharya. Y el estilo de Prabhupada es que Prabhupada ha logrado ponerse en contacto con tantas personas, incluso una cantidad mayor de la que los previos acharyas lo hicieron. Of course, Prabhupada gives all credit to the previous acharyas, and that's true. But still, Prabhupada did it.
Claro que Prabhupada le daba ese crédito a sus maestros previos, a los acharyas, pero en realidad Prabhupada lo hizo. And we now have a chance to satisfy that person who is so dear to Krishna. Y ahora nosotros tenemos una gran oportunidad de satisfacer el deseo de esa persona que es muy querida para Krishna. So anything you do to help ISKCON grow, anything you do to help another person become Krishna conscious is very pleasing to Prabhupada. And as such, you become dear to Krishna because Prabhupada's dear to Krishna and you've pleased Prabhupada. Así que cualquier esfuerzo que hagas para ayudar a alguien a que crezca, para hacer a alguien más consciente de Krishna, va a satisfacer eso, va a satisfacer a Prabhupada y por lo tanto también vas a satisfacer a Krishna. So we have any other questions from Facebook? From Facebook, question we have, no questions. No. Tal vez alguien en Zoom tiene alguna pregunta. We still have 6 minutes. How many devotees are on Facebook? We have 24 now. 24. So I'm hoping that Prabhupada's example will be an inspiration to you, rather than you thinking, oh, this example is, it's so far from where I am that I can't even try. That's a big mistake. Así que espero que este ejemplo de Prabhupada sirva para inspirarnos, en vez de que nos pongamos a pensar que, wow, Prabhupada está muy lejos. Eso es un gran error, pensar eso. Any of you ever think like that? Like I could never do what Prabhupada did? Yes? You think like that, Dira? Sorry, Prabhupada. You think like I could never do what Prabhupada did? Yes. I think that Prabhupada is so far sometimes. Many times. And well, it's interesting because Prabhupada said, just like I had 5,000 disciples, you also have 5,000, 10,000. So he was indicating that we could actually, by his mercy, we could actually even be more successful. We could even do more. Interesante, porque Prabhupada tenía 5,000 discípulos y que nosotros podemos hacer crecer ese número de discípulos. Y parecería que incluso él está como esperando que nosotros tengamos más éxito que él. So if Prabhupada is giving that blessing, then it means it's possible by his mercy. Así que si Prabhupada nos está dando esa bendición, eso quiere decir que es posible por su misericordia. Correcto? Correcto. And we can try. Así que podemos intentar. And all we can do is try. Y todo lo que tenemos que hacer es intentar. Another thing okay. Go ahead. Yeah. Okay. Another thing I would like you to know is that Prabhupada was very appreciative of everything that the devotees did. Y otra cosa que quisiera mencionar es que Prabhupada siempre era muy apreciativo y valoraba el esfuerzo que los demás hacían. Sincerely appreciative. He felt indebted to his disciples for helping him. Y realmente con sinceridad los apreciaba. Realmente y con sinceridad apreciaba el esfuerzo que sus discípulos hacían por él. So you can find a place in Prabhupada's heart if you help spread Krishna consciousness, especially you help make ISKCON better. That will really please Prabhupada. Así que usted puede encontrar un espacio en el corazón de Prabhupada si lo ayuda a él a que esta institución sea mejor, y eso va a complacer a Prabhupada, sin duda. You can do something to make ISKCON better, but you could also do something to make ISKCON worse. Todos podemos hacer algo que ayude a ISKCON a crecer, pero también podemos hacer cosas que hagan que ISKCON se ponga peor. And if you do something to make ISKCON worse, that will make Prabhupada cry. And if you do something to make ISKCON better, that will make Prabhupada smile. Así que si tú haces algo que empeore ISKCON, que meta ISKCON en problemas, Prabhupada se va a poner triste, se va a poner a llorar, y si haces que algo
para que ISKCON crezca, Prabhupada va a estar muy feliz. We have a comment or a question from Radha Katwani. Okay. You see it in the chat? Yes. Okay. Many time, do you see it also? Yeah, many time I'm thinking in Srila Prabhupada, thinking how Prabhupada sacrificed and like to give back to his mission. I'm trying to do at least an endeavor to support Prabhupada's mission. I see in this time in my location is the second chance. I have the opportunity to establish the mission in my place, Aruba. I wonder will be a blessing to make it a reality. Yes, definitely do it. And if you need help, Radhe, just let me know, because there's devotees who travel there who can help you. Actually, Prabhu, this question is from Mahatma Prabhu also. Mahatma Prabhu is from Aruba. He's writing on Facebook and we are putting here. Oh, so there's more than one. There's more than one Mahatma. Yeah. This is from Radhe Katwani. Maybe it's another. Yeah. Okay. This is from Radhe Katwani. So you want to translate? She put that question on the Zoom chat, but come from Facebook. Okay. Así que en español dice: muchas ocasiones estoy pensando que Srila Prabhupada, el sacrificio de Srila Prabhupada, me gustaría regresar a su misión. Estoy intentando hacer por lo menos un esfuerzo para empujar la misión de Prabhupada. Y veo que en esta ocasión, en este tiempo, en mi lugar donde vivo, es la segunda oportunidad que tengo para establecer la misión aquí en este lugar donde vivo, en Aruba. Me pregunto si realmente conseguiré la misión, la bendición de Srila Prabhupada para hacer que la misión de Prabhupada se establezca algún día. Esa es la pregunta. So Radhe, it's a huge fortune for you to take that responsibility. You'll get a lot of mercy from Prabhupada if you can do something, at least try to do something. Así que es una gran oportunidad para ti que puedas hacer esto, así que trata de hacerlo. Aruba. What's Aruba near? It's in the Caribbean? Caribbean, yeah. What's it near? What other island is near? Exactly, I don't know. Aruba, Curacao also. Near Venezuela? Exactly, near Venezuela. Venezuela is on the continent, but it's near. Español? Aruba? They speak Spanish? English, I guess. Spanish, I don't know. Radhe, what language did they speak? French also, I think. She's speechless. All right. Okay. Anything else? Más preguntas? No. Finito. Question. Hare Krishna, Gurudev. Someone here. Who's speaking? Diana, Diana, Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Tengo una pregunta. Pues, o sea, oye el ejemplo de Srila Prabhupada y también uno ve otros devotos que uno se inspira porque ellos están siempre pues en su vida en los templos, pero por ejemplo nosotros que estamos afuera, de pronto también luchando con los problemas normales, los hijos, de pronto solas, como en mi caso, y cómo hace uno para también poder conservar ese entusiasmo para ayudar, ¿no? También a los que uno tiene cerca, ¿no? En principal a sus hijos, a otras personas que se acerquen a Conciencia de Krishna, cómo mantener ese entusiasmo cuando también afuera hay muchas dificultades. Más o menos sería mi pregunta. Gracias. So he said that sometimes or often we see Prabhupada struggling and putting many effort, and then also other devotees making many wonderful things, but they are there in the temples maybe, but how we can maintain our enthusiasm in living in the house and with children and living in a normal life and social life, how we can maintain this enthusiasm.
Diana, you need some service that inspires you. Diana, necesitas un servicio que realmente te inspire. Something that gets you up in the morning thinking, oh, I have this amazing service I'm doing. Algo que te haga, algo que le haga pensar cada mañana que, ok, aquí vamos de vuelta, hay un servicio que, ese servicio me encanta y voy a conseguirlo. So you have to think, if there's some service that I could do a little bit every day that would really inspire me. Así que puedes encontrar algún servicio que cada día lo hagas, pero que realmente te inspire. And as far as is possible for you, if you try to share Krishna consciousness with others, that will help you tremendously. En la medida de lo posible, si usted puede compartir la conciencia de Krishna con otros, eso le ayudará tremendamente. Maybe you can have a program once a week at your house or start a bhakti vriksha or something to share Krishna consciousness. That will inspire you. Posiblemente usted puede iniciar un programa cada semana o un estilo bhakti vriksha, algo que ayude a transmitir a otros y que la inspire también a usted. And you can involve your children when they're old enough helping you. Y puede también involucrar a sus niños para que le ayuden. How old is your oldest? How old is your son? ¿Cómo son las edades de sus hijos? 5, 6, 7, 8, 10. I have one. Martin. I've seen his picture. Sí. This is, mi sobrino. Es un sobrino. El grande es un sobrino. He's my cousin. Oh, okay. So the little boy is Martin, 8. Yeah, so he's old enough to help you. Así que él tiene una buena edad, le podría ayudar. Right? He can help you clean up. He can help you cook. He can greet the guests. Like that, Así que le podría ayudar a limpiar, tal vez su hijo a cocinar, a traer el gas, lo que sea. Puede ayudar. You can tell him I was asking him to help you. Usted le podría decirte que yo le estoy pidiendo que él puede ayudar. Make some cookies, distribute. Are you working now? ¿Usted está trabajando ahora, Diana? No. Yeah. Anyway, you can distribute some prasadam to your neighbors. Podría distribuir un poquito de prasadam con sus vecinos. It'll be little something. Algo pequeño. Find something that inspires you, and you can share Krishna consciousness. That will help you a lot. Algo que le inspire a compartir un poco la conciencia de Krishna y seguramente le inspirará mucho. And if you can't think of anything, then I can give you some service. Thank you. Where's Martin? Can Martin show himself on the video so we can see him? I haven't seen him in a year, more than a year, right? ¿Hace cuánto tiempo? Más de un año creo que no he visto a Martín. De repente Tell him I want to see him. Martín, ven. You can turn the video on. Ven, saluda, Gurudev. Ven, préndale luz. Rápido. Préndale luz. We're waiting. There he is. Come, say hello. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Cómo está? ¿Está bien? Hare Krishna. Krishna. Nice to see you. Es agradable verte. Mira, nice to see you. Nice to see you too. You're learning to speak English? ¿Estás aprendiendo a hablar inglés? No. Un poquito. Un poquito. No creo. No, un poquito. Posible. Okay. All right. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Thank you. So I think we finished, right? No more questions. And We have a couple of comments here in the chat, Zoom chat. Okay. Those are comments about the location of. Yeah. Okay. Yes, information about Aruba. Yeah. Okay. Hare Krishna. So let's try to follow in the footsteps of Srila Prabhupada. Así que vamos a continuar siguiendo los pasos de Srila Prabhupada. Anuradha, let's have a little Zoom conference right after the class, and then we figure out the problem with your microphone. Okay. Okay, we'll just go on.
our, okay. All right, thank you very much. Así que muchas gracias. Mahatma Prabhu, thank you very much also Hare, to you. my pleasure. Nice spending to this be in time. Panama. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gauranga Nityananda.